back to my channel. So today's video I'm going to give you a makeup tutorial about how to slay or looking good in your ID passport, your driver car license, anything about ID. So yeah, if you guys want to see, just please keep on watching. Concealer na memang ka full coverage itu ngantung nenek wang hirap pengambilan foto hanya under eye ini boleh kelihatan flawless. Tambah concealer dan full coverage loss ya guys, jadi harus tahu itu deh. Kalau kalian tahu barak nanti harus sudah kelihatannya cakey. Depois salore sponge blend seperti biasa. Laura Mercier A translucent powder atau bellet bake ia hanya matang opos. Tamana importante tapi swing itu hal photoshoot, foto serserade, pre-wedding photoshoot, photoshoot ba ID card. Kita precisa baking atau nune hanya sama haldihan kelihatan flawless litang. Nya tu beda taka meeting concealer na memang ia ni opos, no kelihatan flawless, no lahir tidak ia matang opos hanya sama matang meta. Barak ituang tambah dan ini photoshoot toh, jadi tinggi barak itu kita musik lah ini sana, kita musik lah bakingan di matang okosnya senilai kita move on ba iha matang ba iha hanya eyelid how uza tarte concealer dan emang sanesang full coverage mousse concealer memang full coverage mousse how uza maya hanya eyelid atau nune saya nesam eyeshadow base tambahnya full coverage gloss. By the way, ini shade-nya yang medium. Ini kita lihat blend-nya importante. Jadi, ba eyeshadow, how usa Jaclyn Hill Morphe palette, how usa how usa idane. No shade bema hawa tu 40 shade idane narang steel cream atau nune saya nesang hanya powder base but concealer na bema oing hotau hana eyelid. Tap the excess. Then start over dia hanya crease. Now for the next shade, oh my god, for the next shade with the same brush, I'm taking this shade right here. Ini narang powder. Ini depois how tap the excess ane sambambay. How start blending all over my eyelid. Blended pointed brush. How deep into this shade right here. Ini narang 3 row. Roxanne. Dan ini isang warm chocolate. Ini isang warm brown shade. How tau ya hana inner corner of my eye. I'm sorry, I mean outer corner.
Tangannya tuh kelihatan aneh sangat smoky, but maybe nilai smoky. Atau nenek wangira orsi tahu eyelashes, depois wangira mau foto kelihatan itannya matang sih tahu eyelashes mahar. Maybe like orsi dah how eyelashes memang how tahu ne wispy lashes. So for the shade brushes, I'm taking this shade right here. This is called Mocha. It's like dark brown shade. How tahu na cutting hana eyelid atau nenek bela di penerap the cold brown na bema oing how halo kan ne. Agora tempo to ona ita to dust setting powder na bema how tahu hana under eye. The dust side ya. Step apply lashes na memang how usa wispy lashes nia nesa nedet guys, nia la oin pokoknya nia simples loss la mahar. Nah, ini ada diferensia kan, soring nih hamsa, soring nama hamsa, dan ini tambah uzana lashes, but harus tidak tahu mascara. Di dunia agora, how apply mascara. Itari ya video youtuber saya kan, sirah curl uluk sana lashes, serta tim mascara, e depois mas sirah tahu eyelashes. Misalnya lah, tati eyelashes, depois kuku itu ang sabi kuku itu ang matang fulung hauniang o matang fulung falso kuku hamutuk dia para ni mating litang e depois tahu mascara cara tu tahu mo tengki yang sa basic los rabat los ihabe ita ni matang fulung ni be abut helar abut ita ni matang fulung ni rohang li helarang nih ya sana kan kelihatannya sa mireto. Okay, Lawson, agora let me finish hopefully ida soring na ya, depois I'll be right back. Agora, matang soring how to ona, next pali, how usa mascara daw ini, how tama yung lower lash line. Atau bronzer hana oing, how usa NYX highlight and contour pro palette. No shade memo to 40. No shade memo to 40. Dene dene. Blush, how usa NYX Ombre Blush dene. Gosto los 3 cotton. Campur highlighter Mary Luminizer, akada luminizer. Idene ho Maybelline Master Cream. Tip of the nose atau mana yang kelihatan asa emang bolo dia inus kain tudah. Mas gusta tahu ya rentos atau mana yang kelihatan sang healthy skin gitu. Terus akhirnya saya foto mas
beda terlalu matte ya. Kita rebel sa radiant look. Nah, agora ba lip liner ha usa MAC quang lotuk los tena the basic hoto na. Dene MAC lip liner pencil nya core whirl. Ya, whirl. Pada kuanta na guys. Quang lotuk ko nga sene. Kalau kue terlalu meang, kalau kue terlalu nude, kalau kue terlalu pink, kalau kue terlalu brown. So, how putih that lipstick dan memang kanesang core sendiri. Masnya sa core sera masih dalam kategori tenang. How za Maybelline, aduh, ini ya be oinsa itu. Pokoknya idenya Maybelline, Maybelline powder matte. Dan ini color barely there. Selain itu ini hamus usa Anastasia Beverly Hills yang liquid matte lipstick. Ini color pure Hollywood with my honey center of my lips. Nah, sana ya. Ini boys, tap sana ya. Ya, Chill Whirl by MAC. How neutraliza fali. Go back fali mahia Maybelline dene. Hanifukan hala bela halasnya, tidak mungkin kan atau halasan yang bahasa foto. Hanesang ya thumbnail ni kan hanifuk ni kan husik jadi ya. Okay, so this is the final result. Bafu kau halas senedet, hau secatok lurus, dapat hau bakotu, hau maya baku hanifuk maya hanetilung kotuk tambah itanian kan kuando atu asai foto ba ID card, ba passport, ba siradet, tengki asai foto tilung tengki sai depois faru thank you gola. Jadi ya, senedet idene minimalis los, simplis los. How desejo katak imbele recreate look idene ba iminia pasport, ID, ba iminia kartang elektoral, jasa, kartang sedadet, ini bele slay ho look idene. Lua like e depois subscribe my channel na hit the notification bell atau nune when hira how drop new video ini bele get notified. And other than that, thank you so much for your endless support and I will see you in the next video. Bye guys. Mwah.